Nasip mo na ba, na nagdadala ka ng gayong kut sa loob mo na tila ito, ay najinging ising di na kakirang bilangguan, impossible makatakas? Hindi ising bilangguan, ng mga briket bakal, ingini ising selda, na ikanulong ang kaluluwa, kinakasira, ang puso at pinapigilan ang pazahanggang, so huling hininga nito. Ito ang uri ng bilangguan, na nagpamanata kay Miguel, na nakakulong. Ising ordinaryong daw na ang bahay, amari majing bahay ang marami, sayatin, na minarkahan ang sakit. Galit at desperadong pagnanay na may GHIGANTI.C Miguel a hindi lamang. Nasa likid ng mga physical na rihas ng ising bilangguan. Siya a hostage sa ising pakiramdam na tilawalong lunas. Ang kapungat na penalakas ng mga na hining pagtataksel at kawalang katarungan ay nagbago sa kanyang puso balang ising. Damtatagos na kuda. Esi lub ng malamig at liblib na lugar na ayon. Ang kadilaman ay nagmula hindi lamang sa kawalan ng liwanag. Kundi mula sa malalim na anino na inalalagay ng galit sa kaluluwa ng dao. Baadara ay isang labanan. Laban sa nakaran, laban sa iba. Pang mga bilanggo, laban sa kanyang sarili. Ang guni nang tala nawala ang layat. Ising hindi inasahang himala ang nagsimulang magbukas. Hindi ito sa ibaba ng mga bagay. Hindi ito nagmula sa isang makakwarang decision o isang stroke in sword. Ito ay isang tahimik na pagbabagong anyo. Isa na nagsimula sa kabaturan ng kanyang puso at yumabat sa espiritu inaidol habang natutulad. Siya isang pagbabagong napakalakas na tinanggal nito ang hindi nakakatang mga kadina ng Poot at then binuksan ang pintuan sa isang kalayan na hindi niya maisip. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang daw o isang bilangguan. Ito ay tungkol sa hindi mapaliwanag na lakas ng Pananampalataya na nagbasig sa mga talikala. Ang di nakikang kami, ang isang santo, na tumatawad sa mga hadlang, at nagdusalat ang pagpagaling, kung saan tila may sakit lamang. Si Padre Pio, na kilala sa kanyang mga spiritual na kaloob, at sa kanyang walang kandasayang pag-ibig, ay naging tangla para kay Miguel. Isang gabi sa kadilaman na nagpakita na kat sa pinakamalilim na kawalan ng pag-asa. Mayroong isang liwanag na may kakayang baguhin ang layat. Malalaman mo ang malupit na kapaligiran kung saan nanirahan si Miguel sa kanyang tribang impyerno. Ang hangga raw na tumagol sa ang katahimikan na sumisiga ng mas malakas kesa. Ayan yung salida, ang mga na walang nakita, at ang Poot na tila magpakailanman sa kanyang panggansip. At monuan mo kung paano ang Pananampalataya, Panalangin at banal na awa, ay maring buwajan ang mga pater na hindi kailanan nakakamit ang lakas ang daw, fay, bot panalangin na. Inialay sa malit na espasyon ayon. Ising bini pag-asa ang itnanam, kahit hindi ito, alam na ni Miguel. Ang pagbabagong anyo ay dumating apang patunayan na apang makahanap ng tunay na kalayan. Hindi lamang kinakailangan apang masira ang mga bakal na riyas, kundi pati na rin apang sarain ang mga pater ng Poot sa loob natin. Handa ang iyong puso para sa isang matindi, tunay, at kapanapanabik na paglalakbay. Dahil ang kuwento na Michael, ang kanyang panlug na bilangguan, at ang pagpapalaya na tanging ang pananampalataya lamang ang maring magbigay. Ay isang panyaya para sa iyo na pagnalayan ang mismong mga kadina na marimong dalin. At kung, kahit na sa pinakamadilim na sandali,
Mayroong ising landas patungo sa liwanag si Miguel, sa edad na 40, ay nagdala sa kanyang kaluluwa, ng bigot ng maling enga decision at kapitan, hindi ising bahay na monarkahan, enga pagsyo, ang kanyang enga mara, na dating puno, ng ising kabitang ningning, ang gayon ay nakapakita, ng malang na pagkapagod, at ising layer in sing koalan, and wala na nagalize and animang pagdatenka na lumapit. Hindi siya criminal sa kapanganakan, inguni ang kalagayan sa bahay, kahirapan, kakulangan ng pagatan at pamumuhay kasama, and maling daw, ay nagdraga sa kanya sa inlandas ng arhasan at legalidad. Ang bawat sa bilanggo ay ising masikit na palala ng ising nakarayan na hindi niya mapapatawad kahit sa kanyang sarili o sa iba na ayon sa kanya ay nagtaksil sa kanya sa kanyang malamig na selda. Tumanji si Miguel sa anyamang uri ng spiritual na paglaya. Ang gaperi na bumasida kasi bilanggo ay tining na nang may pagmamasid. Ang kanaling salida ng pananampalataya ay walang kabaluan na awit. Lamang sa ising puso na alam lamang ang sakit ng pagbayan. Subalit ang sansinukab sa walang hanggang karunangan nito. Ang nagsasabwatan sa mahiwagang peran para mabak ang liwanag kahit na ang pinakamadilim na sulak. At ang liwanag na ito ay magsisimiling lumawanig sa pamamagitan ng ising hindi pangkaraniwang figura. Ising kasama sa seldadak ito ay si Hernan. Ising matandang lalaki na maputi ang bahok at katahimikan na tila hindi nababagabag. Kahit na sa harap ng kalupitan ng kapaligiran ng bilangguan. Si Hernan ay ising taong may malalam na pananampalataya, ising deboto ay Padre Pio, na ang mga kwento ay ibinahagi niya ng may nakakahong debasyan. Nagsalita siya tungkol sa prayo, and ay Pietrelcina na may isang kislap sa kanyang mamgamara. Na nadalarawan ang mga stigmata, ang mga himala at ang malam na pagkahabag and ay Padre Pio sa makasalanan. Si Michael, sa una, ay nakinig ng may sarcasm, pagkatapos ay may kawalang malasakit at sa wakas, na may ising naktalukbong na pagkumasa. Na siya mismo ay hindi may paliwanag. Hindi ipinaro ng kanyang pananampalataya, ipinamui lang niya ito. Ang kanyang gawin ay minarkahin ng tahimik na pagdarasal. Pagbabasa ng ising malit na aklat na may mga kasabihan ay Padre Pio at ising hindi may paliwanag na pakiramdam ng kapayapan. Ay kinuwento niya kung paano namamagitan si Padre Pio para hasin ga nagihirap kung paano ang kanyang spiritual na presensya ilumampas sa mga hadlang ng oras at espasyo at kung paano ang kanyang panalangin ay isang balsamo para sa mga kaluluwa na nagdarusa. Ang mga kwento ng mga himala, hindi may paliwanag na pagpagaling at mga pagdatapit na nagbabago ng bahay. Na isinalazy sa pagiging simple at simbayo ng dandamin ay Hernan, ay nagsimilang magasik ng malilit na bini sa pagkatuyo ng puso. Ay Miguel, gayon itinago ni Miguel ang ising malalam na lihim, ising sugat na pumijol sa kanya na samilong, pagkamuya sa kanyang kapatid, responsible sa kanyang pananaw, para sa kanyang pagkahulad. Ang Poot na ito ay ising lasan na kinakalawang ang kanyang kaluluwa na pumipijol sa kanya na makahanap ng anyamang uri ang kapayapan. Palagi niyang binabalikan ang pagdetaksel inggit at kawalan katarungan na anakala niyang dinanas niya. Ang idea ng pagpapatid ay para sa kanya isang kahinan,
isang kilos and jueg. Ang kapaligiran na sa Bilanggo ay siksik, huno, and G pakabigo at galit. Ang mga kuwento and G karahasan ay karanuan, at ang pag-asa and G isang hinaharap as a labas and G luther, na. Ayan a talalong malayo. Ang gani si Herden, as a kanyang hindi natitinig na Pananampalataya, a nagalak in G isang counterpoint, isang oasis in G katahimikan si Jitna in kaguluan. Pinanggit niya kung paanong ang pananampalataya sa Diyos ang tanging daan tungo sa tunay na kalayan, yung naninirahan sa kaluluwa, ay naman ang panlabas na kalagayan. Anya, si Padre Pio ay isang bahay, na halimbawa kung paano ang pagdalikid sa Poot at pagsuko sa banal na kaluban ay maring magbukas ang GM pintuan sa isang banal na proteksyon na lampas sa pangganawa ang G daw. Mahaba ang gabi asauda at ang katahimikan ang G bukang liwayway ay nagpalakas sa isipan na ay Miguel. Pinagmasdan niya si Hernan sa kanyang mag-alala isang halo ang G pag-alalangan at kakabang paganga na lumalaki sa kanyang kaluban. Ang pagtitiyaga at katahimikan ng G kasama sa selda ay nagsimilang tumagos sa baludi na itinio. N.I. Miguel sa paglabas ang G metayon. Hindi niya alam ito. Ang ganiyang bini isang pagbabagong anyo ay itinanong. Dahan-dahan, masakit. Hindi na mababago. At ang susunod na hakbang sa paglalakbay na ayon ay apang harapan ang pinakadakilang kaway niya. Ang Poot na naninirahan sa kanyang sariling puso. Ang Poot ay kadalasang tulad ang G isang halimo na kumakanes at ang mga sugat lumalaki sa kadilaman. Ang ating kaluluwa hanggang sa matupak nito ang layat ang G liwanag. Para kay Miguel, ang halimo na ito ay may panggalan at muka. Ang kanyang kapatid na si Ricardo. Ang kuwento ang G kailang bahay, ang panagtagi sa isang buhol ang G sama and lube at pagtataksel, na nagbabalik sa isang nakaran na tila ayaw burahan. Mula pakbara sa magalansangan ng G Bogota, isang tahimik na karabal ang nilanang, na pinalakas ang G hindi makataranggang pagahaming at patuloy na pakiramdam N.I. Miguel na hindi siya napapabayan. Ang malaking sugat, ANGPS na nagakoran G Poot, sa kanyang puso, ay isang pagnanako. Isang krimen na banalik ay Ricardo, na ayon kay Miguel, ay nag-frame isa kanya at iniwan siya sa kanyang kapalaran. Samantalang siya mismo ay nakatakas ng walang kaparusahan. Ang bersiyan ay Miguel, ay isa sa malamig kalkuladong pagtataksel. Isang kilos ang kawalan karapatan na nagagis sa kanya sa likid ng rihas. Naramdaman niyang ginamit, itinapan at ang imay ay Ricardo sa kanyang tusong indidi at kawalang malasakit ay pinanmumulsyan ang kanyang gara at gabi sa Bil ang GGUAN. Hindi gumagaling ang sugat na ito. Sa kabalitaran, ang bawat alaala ay lalong nagpasakit sa kanya at ang Poot ay tumibay na najingin isang hindi metatagos na baludi. Nakita niya si Richard bilang sanhi ng G layat and G kanyang kasahoyan. Ang arkitekto ng G kanyang pagabilanggo, hindi lamang physical kundi spiritual din. Kinain siya ng G galit, nobos ang kanyang lakas at pinapigilan siyang makahanap ng G anyamang uri. Ng G kapayapan. Kamapit siya sa galit na ito, balang isang hindi may pag-alalanganan na katatahanan, isang makina para sa kanyang sariling pag-aral. Kahit na humantong ito sa kanya sa pagkabwasak sa sarili. Sa luban G Bilanggo, ang Poot na Miguel
hindi lamang makikita sa madalam na kaisipan. Naging nakikita siya sa kanyang pagtatanggal na posisyon. Sa kanyang pagtanggi na makihaliubalo sa iba pang mga bilanggo at maging sa kanyang hindi mapakali. Na pagsalog, nababagabag ng paulit-ulit na banggangit. Ang presensya na Hernan, kasama ang kanyang katahimikan at ang kanyang mga kwento tungkol kay Padre Pio, ay isang matinding kontrapunto sa panloob na kaguluhan ni Miguel. Binanggit ni Hernan ang pagpapatid balang isang pagpapalaya, isang kilos ng katapongan na pumatol sa mga tanikala ng janakaran. Gayunman, ay tinuturing ni Michael na ang pagpapatid ay kahinon, isang pagsuko sa kanyang mga kowe. Ang pagtatiyagan ay Hernan sa pagbabahagi ng Buhay in Jamka Santo, lalo na ni Padre Pio ay nagsimulang lumaka ng isang banayad na pagkakasundo kay Michael. Narinig niya ang tungkol sa mga paghihirap ng prayer, tungkol sa kanyang pagtayaga sa harap ng paghihirap at ang kanyang malalim na pag-ibig sa kapwa. At isang panloob na tinig, bagamat halos, hindi naririnig, ay nagsimulang kuwestiyonin ang katatagan ng kanyang sariling Poot. Paano matiis ang sinaman ang labis na sakit at umapa pa rin sa pag-ibig? Paano natiguan ni Padre Pio sa kanyang stigmata at sa kanyang bahay ng penitensya ang lakas na magbitawid at mamagitan para sa iba? Pinagmasdan ni Miguel si Hernas sa kanyang kapanalangin. Napakaganda ang debasyan ng matanda, kaya tila na puno nito ang malambo na liwanag ang salda. Nagdasal si Hernan ng Rosario na may mga kwintas na pagit sa pagihan ng kanyang dadaliri at sa kanyang mga labi. Ang mga salitan panalangin ay tila naging isang balsamo. Sa kabila ng layat ng kanyang paglalangin, hindi may detangi. Ni Miguel, ang kapiyapan na nagmumula kay Hernan. Ito ay isang kapiyapan na hindi niya kailanman nakalala. So kabila ng layat ng kanyang Poot. Gayunman, malalim panloob na alatan ni Miguel. Ang nga alala ni Ricardo, mga nakatalupong na akusasyon at pakiramdam in kawaling katarunganig ay parang tinik sa kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang Poot upang manggatwiran ito, na tila ito ay isang proteksyon na kalasag laban sa magang sugat. Ang ganiya sa karbaturan ng kanyang kaluban. Pagid na pagid ang isang bahagi ng kanyang kaluban. Kinakain siya ang Poot at naramdaman niya ang pangangailangan bagamat hindi niya namamalan na palayan ang kanyang sarili. Ang idea na si Padre Pio ay moring maging tagapamagitan isang daluyan para sa banal na proteksyon at kapatawaran na hindi niya makamit ng mag-isa. Ay nagsimulang lumitaw balang isang posibilidad, gano man kalayo. Ang dilemma ay napakalaki. Upang manatiling nakatanikala sa nakaran at sa Poot, o ipagsapalaran ang isang hindi kilalang landas. Using landas ng Pananampalataya at kapatawaran, na ipinakita sa kanya ni Hernan, sa pamamagitan ng mga kwento ng Padre Pio. Ang susunod na bahagi ng aming paglalakbay ay magbabunyag ng panloob na labanan na ito. Ang mga subtleties ng pagdurusa ng Dahil at ang mga hindi inasahang. Landas na maring tahakin ng Pananampalataya upang maraklasan ang pinakamazalimuot na mga balangas ang kaluluwa. Ang tanong na nakasabit sa hangin ay, handa ba si Miguel na batawan ng mga talay na nagbubuklod sa kanya at buksan ang kanyang sarili sa isang bagong katatahan?
Kahit na nanggangahulugan ito, ng pagarap sa sakit, ng kanyang sariling pagpapatid? Ang pagiging komplikado ng kaluluwa, ng daw isang labyrinth ng damdamin, kung saan ang paghahalo sa sama ng loob, at ang paghahanap ng pagtubos ay sumasalungat sa kawalan ng kakayang patawarin ang sarili. Si Miguel, bukod sa kanyang pagkamuhi kay Ricardo, ay nagdala ng mas mabigat na pasaning, pagkakasala sa kanyang sariling mga decision. Sa sakit na ay dinalat niya sa kanyang ina at lola, ang gababing nagmamail sa kanya ng walang kondisyon at tahimik na nagdusa para sa kanyang kalagayan. Alam niya na ang kanyang aksyon ay nasaktan sila ng husto, at ang kamalayan na ito at kinakalawang siya si loob, na nagpapatabi sa pakiramdam, na hindi siya karapat dapat sa anumang uri ng kalagayan o kapayapan. Ang kanyang mga gabi ay puno ng mga multo ng nakaraan, mga alaala ng kanyang na miyak. Ang nanginginig na mga kami ang kanyang lola, na benaspasan siya as a bot hindi tiyak na gawin. Ang mga larawang ito, higit pa sa mga bar ng bilangguan, kanyang tunay na mga bilangguan. Sinubukan niyang itulak ang mga kaisipang ayon, inilulubog ang kanyang sarili as a katahimikan o nagbabasa ng mga libro. Ang buniyang sakit ay nananatili, isang palaging palala ng kanyang kabiguan. Mas madaling kamuhian si Richard kaysa harapan. Ang sariling pagkakasala, dahil ang Poot ay nagsisilbing pagkagambala. Target ng sariling kabigo sa kanyang kalmadong karunungan. Naramdaman ay hernan ang panloob na pakikibaka ay Miguel. Hindi niya siya pinulit. Ang guni hinabi sa kanyang pangararaw na pag-usap ang mga pagkakatsulat sa pagitan ng Buhay at ang spiritual na paglalakbay. Gamit ang vika ng isang tao na natutong basahin ang puso ng tao. Binanggit niya kung paano ang mga sugat ng kaluluwa kapag hindi dumaling inaging kailalaman na bidig sa etin siklo ng sakit. Ang Poot, sabi niya minsan, ay tulad ng isang apoy na sa halap na magpainit ay kumakin ng kanyang sarili. At ang kapatawaran ay kaibigan ay ang tubig na nagpapatay sa apoy na ito, na nagpapala sa etin mula sa mga obo. Ang mga kuwento na Padre Pio na akanuwento ay hernan ay hindi lamang tungkol sa mga himala at kababalagan. Ang mga ito ay tungkol sa maulam na pagkatao ng April. Ang kanyang kakayang manawan ng sakit ng iba. Ang kanyang walang pagod na dedikasyon sa pagkampaisal at ang pagbabalik loob ng mga kasalanan. Ay kinuwento ni Hernan ng detalyado. Panghabig ni Padre Pio sa mga nadama na nawala, kung paano niya sila tinanggap ng may pagtatiyaga pagmamahal, at ginagabayan sila tungkol sa pakikipagsundo sa Diyos at sa kanilang sarili. Nakikinig si Miguel at sa bawat alat, isang malit na bitik ang nagsimilang lumita sa kanyang baludi ng sama ni loob. Ang subplot ng pagkakasala ay Miguel ay nagsimilang magpakita ng sarili sa malilit na kilos. Sinimulan niyang tanggapin ang pagbisita ng kanyang nang may konting pagtanggap, bagamat napanatili pa rin niya ang emotional na distansya. Naramdaman niya ang pag-asa sa kanyang gamata, isang pag-asa na hindi niya kayang pangalagan sa kanyang kadiliman. Hinikayat ay hernan ang koneksyon na ito, na nagpapalala kay Miguel na ang pagmamahal ng isang ina ay isang pagnawaninini. Ang beno walang kondisyon at napagatad na pag-ibig. Minsan,
Ibinahagi ni Hernan ang isang kwento tungkol sa isang lalaki na asa loob ng maraming taon ay may malan na sama ng loob na naniniwala na pinoprotektan siya nito mula sa karagdagang pagkabigo. Ang guni ara-ara, ang Poot ay lalong magpapait sa kanya at nagisa. Ang lalaking ito, matapos ang hindi inasahang pakikipagpo si isang deboto ay Padre Pio, na nagawento sa kanya tungkol sa kapangyarihan and panalangin at pagpapatid, ay nagpasya na sa bukan ito. Nung una, mahirap, masakit, nguni sa bot. Pagdarasal, sa bot kilos ang jihabag, isang patong ang jikapitan ang nabubos. Nakinig si Michael, at ang kwento, bagamat hindi direkta, ay malalam na umalinggaf ko sa kanayang sariling problema. Lalong lumalam ang relasyon ni Miguel at Hernan. Nagsimulang magtanong si Michael tungkol kay Padre Pio, tungkol sa kanyang bahay, sa kanyang mga turo. Nagtanong siya tungkol sa stigmata, tungkol sa mga gabi ng panalangin at tungkol sa kakayahan ng prayo na basahin ang mga kaluluwa. Si Hernan, matiyaga at masakaso, ay sumago sa bawat tanong, gamit ang sariling ang salita ay Padre Pio, apang ilarawan ang kanyang bunto. Binanggit niya ang kahalagan ng pananampalataya, walang landas tungo sa proteksyon ng Diyos, hindi balang kalasag laban sa pagdarusa, kundi balang isang puwersa na nagbibigay doon sa yadan na harapan ito, at lumago sa pamamagitan nito, bagamat nag-atubili. Sinimulan ay Michael na makita ang posibilidad na ang pagpapatid ay hindi isang kahinan, kundi isang wakas, isang gawa, ang pagpapalaya. Nagsisimula pa lang ang paglalakbay ang pagtanggap sa iyong sariling kahinan, ang guni nakatanim na ang bini. Ang susunod na yugto ay ang turning point. Ang sandali kung kailan magakognay ang subplot at hindi. Maiiwasan ang decision ni Miguel na harapin ang kanyang mga panloob na demonyo. Anong kursa ito na maring masira ang mga tanakala ng gayong nalalapot? Ang bahay sa bilanggo ay tumatago ang kanyang monotonous na kurso. Ang gani may nagbago sa loob ni Miguel. Ang mga kwento ay Hernan tungkol kay Padre Pio ay tumagos. Sa kanyang isipin at puso, tulad ng tubig na untayanting nawawala ang bato. Dinadala pa rin niya ang bigit, ang kanyang pagkakasala at pagkamoy kay Ricardo. Ang guni ang gayon ay may isang bidik ang liwanag, isang banayad na pagbabukis sa ibang bagay malaban sa kanyang sariling kapitan. Ang tunay na pagbabago ay dumating sa isang kilayabo na raw nang bumisita sa bilanggo. Ang isang grupo ng mga voluntaryo mula sa ministeryo ng bilanggo. Kabaling sa mga ito ang isang matandang babae na may hitsura and walang katapusang tamis at isang tinig na tila bumubilong ng mga lullabies. Amupo siya sa tabi ni Michael sa isang sandali ng katahimikan at nang hindi nagsasalita ang isang salita. Inayabat sa kanya ang isang malit na kahoy na rosaryo, simple at pagid na sa oras. Si Michael, na dati nang nagsalikway ang anyumang simbolo ang relayan, ay nakaramdam ang hindi inasahang pagodyak na karawat. Nangaraw dingayon, sa isang pag-usap sa isa sa mga voluntaryo. Binanggit ni Miguel, halos hindi sinasadya, ang alatan nila ni Ricardo. Ang voluntaryo, isang taong may malalang na pananampalataya at karanasan sa pamamagitan, ay nakinig sa kanya. Nang mabuti at sa isang delicacy na nagilit kay Miguel, iminong kahi na sumilat siya ang isang liyam sa kanyang kapatid. Hindi isang liyam ang accusasyon o galit,
Kundi ising lihon na nagpapayag ng kanyang sakit, kanyang mga kalungkutan, at higit sa lahat. Ang kanyang pagnanay na makahanap ng kapayapan. Ang idea ay talawalang katuturan, ising pagdataksel essay. Kanyang sariling mga prinsipyo. Inguniang biniyan siya pag-isa na itnanam ang hanili herning sumilang sumimo. Bumalik asalda. Kumuha si Miguel ng ising paraso ng papel at ising ballpen. Noong una, hindi dumating ang mga salida. Ang galit ay napakatas. Parin ng Peter para mapagtagumpayan. Inguni nalala niya ang mga salida, and ay hernin tungkol sa pagpapatid, tungkol sa kung paano tinanggap ay Padre Pio ang lahat ng walang paghuhusga. Naisip niya ang kanyang idol lola, ang sakit na dinala nila dahil sa kanya. Antay-antay ng nagsimilang dumaloy ang mga salida. Ang mga ito ay hindi mga salida ng garang pagpatid. Inguni ang malupit na katapatan tungkol sa sakit na naramdaman niya. Tungkol sa pagdataksel na natupok sa kanya. Habang nagsusulat siya, lalong lumakis ang mga alala ng nakaran. Natiguan niya ang kanyang sarili balang isang bata. Nakikipagampit ni para sa pansin ng kanyang magulang kay Ricardo, palaging pakiramdam ng isang hakbang sa likid. Ang ni sa halap na malunod sa sama lialub. Nakadama siya ng abang sakit. Sakit para sa kanyang ninagaw na pakabata, para sa kanyang nawalang kawalang muang. Ito ay isang pakalala sa kanyang sariling pakataw, sa kanyang sariling kapintasan. At kung paano siya ikinulong ng Poot ng napakatagal. Napagtanto niya na sa halip na palayan siya. Ang Poot ay nagpamarani sa kanya na nakatali kay Ricardo. Sa isang spiral ng walang katapusing pagdurusa. Siya na natahimik na nakatingin. Si kanya ay napansin ang pagbabago. Hindi siya nagsalita. Ang gumiti lang siya at ipinahiwating ang rosaryo na hawak par rin ni Miguel. Ito ay isang kilos ng pagkikait, isang kompromisyon na ang panalangin, kahit na ang pinakasimple ay maring magbukas ang mga landas. Sinimulan ni Michael na pagnalayan ang mga salida ng panalangin na itinuro sa kanya ay inaran na Ama namin at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon. Nakadama siya ang banayad na ginhawa, isang magaan na dariye tala hindi mata batat sa sandaling ayon. Nanawan ay Miguel na ang kalayan ay hindi lamang ang kawalan ng mga rihas, kundi ang pagpapalaya mula sa Poot sa kanyang puso. Nakadama siya ang kakaibang koneksyon sa figura ay Padre Pio, na tila na room ang prayo, sa tabi niya na naghihikayat sa kanya na sumilong. Ang kwento ni Padre Pio na may stigmata at nalang na pakikirame ay naging salamin para sa kaniyang sariling paglalakbay, isang halimbawa kung paano ang pananampalataya at pagsuko sa banal na proteksyon ay maring gawing puwersa para sa pagbabagong buhay. Ang sakit, tinataken niya ang liham. Alam niya na ang pagpapatalan nito ay maging isang kilos ang katapangan, isang paglukso sa kadilaman. Ang guni sa kanayahang pagkakataon, naramdaman niyang handa na siyang gawin ang paglukso na ayon. Ang kahinan na labis niyang kinatatakutan ay naging isang lakas na nagbukas ang pintuan sa landas ang spiritual na pagpagaling. Kung ano ang susunod na mangyari, ang mga kahinatnan ng kanyang decision ay hindi sigurado, inguni isang bagay ang melano. Natiguan ni Miguel ang isang punto ng pagbabago at ang kanyang kaluluwa
na dati nang nakakulong, ay nagsimilang huminga, ipinadala ang liham. Bawat sumunod na araw, ay may halong pakabalisa at kakaibang katahimikan para kay Miguel. Hindi niya alam kung tatanggapin ito ni Ricardo, kung babasahin niya ito, o itatapin niya ito nang may pagamok. Ang kiraso ng papel na iyon, na puno ng kanyang sakit at ang kanyang nagsisimula na pagnanay para sa kapayapan. Ayon gayon ay isang sugo ng kanyang kaluluwa na naglalag sa hindi kilalang karagatan. Ang pag-asa ay nakabating sa hangin ng Zelda, halos kasing halatan ni katahimikan ng gabi. Lumipas ang mga araw at hindi agad dumating ang sagot. Si Michael, na pinahalagahan ng panandalyang pag-asa, ay nakadama ng konting panghihina ng loob. Maging walang kabaluhan ba ito? Inilalantad ba niya ang kanyang sarili ng walang kabaluhan? Ingani si Hearn, sa kanyang tahimik na karunungan, ay hinikayat siyang meding madiaga. Ang mga bini ng pakapatid ay tumatagal ng oras apang. Tumubo, Michael, sabi niya, na may banayad na ingiti. At kung minsan, ang pinakamahalagang sagot ay kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa paggawa ng ama, ay naman ang riksyan ng iba. Habang nagahintay, sinimulan ay Miguel na magsaliksik ng mas malalim sa mago kuwento ay Padre Pio. Binasa at muling binasa niya ang mga salasay ng Mangala, ang mga pagpagaling at higit sa layat, ang mga pagbabago ng Buhay na penatatakbo. Ng Prail and Pietrelcina, sa pamamagitan ng Panalangin at Kumpasal. Ang figura ng Padre Pio ay naging tangla para sa kanya. Isang gabi sa kanyang sariling landas ng penitensya at pagkakasundo. Nakita niya sa Buhay ng Prail ang patunay na ang Pananampalataya ay maring gumawa ng gak. Kabaling ang nga bandak ng Poot at saman loob sa kanyang sariling puso. Dumating ang malaking sorpresa sa isang mara na heban. Hindi ito isang liham mula kay Ricardo, kundi isang pagbisita. Ang kanyang ina at lola ay dumating sa parlor na may luha na mga mata. Ingani hindi ng kalangkitan. Ingani ng malalim na damdamin. Natanggap na ni Ricardo ang sulat. Laking gulat ni Miguel nang sumagaw siya. Hindi siya nakasulat na saliya, kundi sa isang gawin. Nakipagdugnayan siya sa kanyang at lola at ipinahayag ang kanyang sariling pagsisisi at pagnanay na makapagnay muli. Noong una, nakaramdam ang pakabigla si Miguel. Si Ricardo ba mismo, ang kapatid na matagal na niyang kinamumuhian, na lumapit, nagpapakita ang pangginayang sinabi ang kanyang ina, na nababasag ang kanyang tinig, na ipinagtapit ni Ricardo ang kanyang bahagi sa krimen, na kinikilala na sa nakaran, ang takot at kawalan ng gilong, ang nagtulak sa kanya, na gumawa ng maling mga decision. Hindi niya ito nadala sa bilanggo. Inguniing liham ng Miguel ay nagkalag ng buho sa kanyang sariling puso, na nagtulak sa kanya, na hanapin ang kanyang pamilya. Hindi alam ni Miguel kung ano ang reaksyon. Ang damdamin ay napakalaki. Ginhawa, pagkagulat, at isang pahiwatig ng kawalang pananiwala. Ang Poot, na dati ay tula napakatag, ay nagsimilang mawala, tulad kanji usak sa hangin. Ang dating hindi matatagos na Pedro, ay isang kalahiting bukas na pinto, at naramdaman niya. Ang malamig na simoy ng pag-asa. Nagsimula siyang umiyak, luha ng lumang sakit. Nasa wakas ay nataguan na ang isang labasan.
ang karanasang ito, ng pagkapalaya. Bagamat nagsisimula pa, ay nagkaroon ng malam na epekto kay Miguel. Naramdaman niya ang tunay na pagnanay na lumalam. Ang pananalangin at pananampalataya. Nagsimula siyang dumalo sa misa sa Bilanggo na may sigasig na hindi niya naranasan noon. Nakita niya kay Padre Pio hindi lamang isang santo, kundi isang spiritual na kaibigan. Isang taong nanawan ang kilalaman ang di kaluluwa ang di daw, namamagitan para sa mga makasalanan. Ang mga kahinatnan ang kanyang pagugali ay nagsimulang ipakita din kanilang sarili sa kanyang pagjugali sa Bilanggo. Naging mas kalmado siya, mas bukas sa dialogo, at maging ang kanyang relasyon sa iba pang mga Bilanggo ay bumuti. Ang banal na proteksyon na binanggit na hernan ng hostel ay tila nagpapakita ang sarili sa banayad inguni nakikitang maparan. Naramdaman ni Miguel ang isang panloob na kapayapan na dati hindi niya kilala. Isang katahimikan na nakatulong sa kanya na harapin ang gawain sa Bilanggo nang may higit na katatagan. Ang bulakok ng pag-asa na itinanam sa tulong ni hernan. At ang ugnay ng banal na biyaya ay nagsisimiling mamilaklik. Malayo pa ang lalatbayan ni Miguel. Inguni ginawa niya ang pinakamahalagang hakbang. Palayan ang kanyang sarili mula sa Poot at puksan ang kanyang puso sa kapatawaran. Kapwa kay Ricardo at sa kanya. Ang duni ang paglalakbay na ito ay naglaan. Karin ang higit pang mga aralan. Higit pang mga pagbabagong eniyo. Ano pa ang nagayantay sa iyo sa paglalakbay na ito? Ang pagdagampayan at spiritual na pagago? Ang kalayan mula sa Poot at hindi inasahang pakikipagasundo sa kanyang pamilya ay nagbigay kay Miguel ang bagong layanan. Sinimulan niyang makita ang Bilanggo hindi lamang bilang isang parusa. Inguni bilang isang oras ang paglalinis isang oras upang maling kumonekta sa kanyang sarili at sa kanyang espiritualidad. Ang pamumilakok ng kanyang kaluluwa ay makikita sa kanyang muka, sa kanyang tingin. Naing gayon ay nagpawadig ang katahimikan na hindi pa umiral dati. Pinag-aralan ni Michael ang Buhay na Padre Pio. Ang mga kwento ang stigmata at ang Buhay. Ang penitensya ang prayer ay hindi nadakata sa kanya. Ang gani nagbigay inspiration sa kanya. Nanawan niya na ang sakit at pagdurusa kapag namahay ng may pananampalataya ay maring mabago sa landas ang pagkatabaro. Nabasa niya ang tungkol sa debosyon ni Padre Pio sa mahal na baran, ang kanyang pakihilig sa Eucharistia at ang noon. Kanayang walang pagod na gawain ng kumpaiso na gumagabay sa magkaluwa sa pagbabalat loob. Inala niya ang kanyang sarili sa panalangin ng may panibagong sigasig. Ang rosaryo na ay binigay sa kanya ang voluntaryo ay naging isang palaging kasama. At ang mga salita ang mga panalangin ay umaling gafno sa kanyang isipinchulad ang isang mantra ang sa kapayapan. Naramdaman ay Michael ang isang malalam na koneksyon sa langit, isang pakiramdam na ang kanyang mga panalangin ay dininig at ang banal na proteksyon ay bumabalat sa kanya. Napagtanto niya na ang tunay na kalayan ay hindi sa pagalis sa magarias. Kundi sa pagiging mapayapa sa kanyang sarili at sa DIY OS. An aya spiritual nga pag, USWAG nagpakita han aya kagalingan ha practical nga pagi. Si Miguel, na dating sarado at malangkat na daw, ay nagsimulang magbukas sa iba pang mga Bilanggo. Ay binahagi niya ang mga kwento ni Padre Pio
SM Panagbakita NG and Tears. At say Kanyang Saraling Karanasan, SA Pagbabagong Enyo. Siya A Naging Ising Bahay na Patado, SA Kapanjarahan NG Pananampalataya. Naging Mangit Siang Tagapakining, Non Nagbabigay NG Payo, Gasalet NG Pagesas Maga Tong Tulidnia. A Nakikipaglavan SA Kanaling Saraling Mga Demonyo SA Lug. Hayu SA NGA Bahat Han Pag, Alagad. Nagtikin Buligan Ni Miguel, and Mga Voluntario. Ha Ministerio Han Prizahan. Tumalong siya say Pag Organiza, NG Mango Pagkakulong NG Panalangin. Pamamahagi NG Mga aklat SA Relihiyon. At Lumaka NG Ising Malagayan Kapalijaran Para se Maga Bagong Dating. Nakita Nia SA Bought Kilos NG Pagalingkad, and Ising Iri NG Pagsisisi. Ising Paran Upping Matama ang Mga Pagakamale, SA Nakaran, at Upping Ipakita, and Kanyang Pasasalamat, SA Wa, na Nathan Gap Nia. Lalong Lumakasing Relacion Nilan Enay Hernan, Ang. Kanyang Tahimik na Tagapakturo. Gamugal Silan G Olong Oris, SA Pagyusap Tungkol, SA Bahay, Pananampalataya. And Manga Turo Ni Padre Pio. Ibanahadin A Hernan K Miguel, and Malalam na Pagnale Tungkol SA Kavanalan. Esa Kahaligan NG Pagpakumbaba. At Pag-ibig say Kapwa. Si Miguel, Naaman, A Nagbahagi NG Kanyang Saraling Gahaman, at Nataklasan. Na Nataguan K Hernan, ang Ising Kumpiyansa, at Ising Espiritual na Gabe. Ang Panakahumanga K. Miguel A. ang Paran NG Pananampalataya, na Binago, ang Kanyang Panganawa. SA Panon at Kadatohanan. Ang Mga Ara SA Bilangguan, na Dadi A Talawalong Katapusan. Ingayon A Itinutring na Mga Pagatan para SA Pagonlad. Hindi na niya binibilan ang Mga Ara SA Kanyang Pisikal na Kalatasan. Inguni ipanagdarawing. Ang bawat malit na tagumpay SA Kanyang Spiritual na Paglalakbay. Naiintindihan niya na ang bahay ising regalo at kahit SA Jitna ang pagihirap, possible na makahanap ang kagandahan at layanan, may Gahaman pa rin. Ang gawain SA Bilangguan, Tanzian SA ilang nga Bilanggo, at ang pananabik para SA Kanang Pamilya. Ay per pareho, pero may mga kagamitan na, ang gayon si Miguel, pararapan ang mga ito. Ang panalangin ang naging kanlangan niya, at ang figura ay Padre Pio, ang kanyang halagyang tagapamagitan. Nadama niya na hindi siya nag-isa, na ising layan NG mga angel, at mga santo, ang sumama sa kanya, sa kanyang paglalakbay. Ang paglalakbay anay, Miguel sa paktigampayan A, hindi ising landas na walang tinik, kundi ising landas kung saan in bot. Balakid A naging ising pagatan para sa paganlad. Nachutun niyang mamuhay nang may pasasalamat. Patawaran ng kanyang sarili sa kanyang magpagamali, at tumingin sa hinaharap ng may panibagong pag-asa. Inguni ang pagbabagong ito hindi pa yumabat sa rurik nito. Nagkaroon ang juling sandali, ising mapagpesiyang pagsubok na magbabiklad sa kanyang kalatasan at magdadala sa kanya sa mas malam na pananawa sa banal na pag-ibig sa mas magaan na puso at pinlakas na kaluluwa. Nadama na Miguel na ang kanyang paglalakbay sa bilangguan ay dumarating sa ising mahalagang punto. Nawala na ang Poot, tinanggap na ang pagkakasala, at ginabayan siya ng Pananampalataya kay Padre Pio at proteksyon ng Diyos sa bawat pag-ikot. Handa na siya para sa ising bagay na mas malaki, para sa ising pagpipilong na magbabuklad sa kanyang pagbabagong anyo. Ang balita tungkol sa ising espesyal na pastoral visit A
humalat sa buong Malangwan. Si Padre Rafael ising peri nga kila sa kaniyang nalan na debasin kay Padre Pio at sa kaniyang kakayang tanggapin ang mga pinaka-marginalized. A derating apeng ay pagduang ang ising misa at magalay and G Sacramento and G Compizel. Mataz ang inasahan ang G mga Bilanggo ang gani para kay Miguel. Ito ay higit pa sa ising simpleng pagbisita. Ito ay ising panawagan. Ising direktang panyaya sa ganap na pagkakasundo. Naramdaman ng Miguel ang matinding pagnanay na magdapat kay Padre Rafael. Nay niyang ibuhos ang layat ang G kanyang mga kalankyutan, takot at pagkakamali sa harap ang G Dios, as a pamamagitan ang G Peri. Alam niya na ang pagkampaisalay, ising panganayang hakbang tunggo as a kanyang pagkapalaya. Ising parent na pangdalasayan ang kanyang kaluluwa at tumanggap ang G banal na bayaya. Inihanda niya ang sandaling ito ng may sigasig. Inalan ang kanyang sarili as a mahabang oras ang G Panalangin at pagnuminimini. Pagnanalinay sa gasolida and ay Padre Pio na nagsasalita ang G kahalagan and pagpakamaba at pagsisisi. Hernan, napagtado. Ang kalabhan ang G sandali. Hinikayat Michael na medjing ganap na taos puso. Apang alisin ang hanyumang bagay. Apang ipakitawala ang kanyang sarili ganap sa banal na awa. Ipanalala niya kay Miguel ang mga kuwento ay Padre Pio sa confessional kung paano binabasa ang G prayer ang mga kaluluwa, nakalala ang mga puso at ginabayan ang mga nagsasisi nang may pagmamahal at katatagan tunggo sa pagbabalik loob. Huwag kong matakot Michael, sabi niyan, sapagkat ang Diyos ay mawing at si Padre Pio ay kasama mo. Naisipin ay Miguel, si Ricardo, ang kanyang pamilya, ang layat ang G nangyari. Hindi na siya nakramdam ang galit, isang matinding kalangkitan lamon sa mga patpapilyan na nagtulak sa kanya sa lugar na ayon. Nay niyang magpatawad, hindi lamang mula sa Diyos, kundi mula sa kanyang sarili. Nanawan niya na ang pagpapatid. Ay hindi ising nakahiwalay na gawain, ang gani ising patuloy na proseso, ising pangarara na pagpapilyan at pagpalianing puso mula sa bigot ang GN aka RA sa ara ang G pagbisida and ay Padre Rafael, puno ang kapilya ang G Bilangguan. Kakaiba ang kapaligiran, puno ang G halatang pagalang at pag-asa. Naramdaman ang ay Miguel, ang pagdabak ang G puso sa kanyang dibdib, panagalang kaba at kagalakan na hindi niya may paliwanag. Nakita niya ang iba pang mga Bilanggo na lumapit sa confessional. Ang ilan ay may luha sa kanilang mga mata. Ang iba ay may nagbago na muka pagkatapos ang G Sacramento. Nang dumating ang kanyang turno, lumapit si Miguel sa confessional na may matatag na hakbang, inguni may mapagpakambang puso. Lamuhad siya, ang kanyang tinig ay nadagil sa damdamin, nagsimilang ibuhos ang kanyang kaluluwa sa harap ang G Peri. Ay kinuwento niya ang kanyang kakabikuan, ang kanyang Poot, ang kanyang pagkakasala, ang kanyang paglalakbay sa pagdarusa, at ang kanyang kamakaling. Pagtuklas ang G Pananampalataya sa pamamagitan ng G pagawinto ni Padre Pio. Madiagan nakinig si Padre Rafael at ang kanyang gamata ay nagpahawadig ang G malalam na habag. Hindi niya ito hinuhuskan. Tinanggap lamang niya. Ito nang may pagmamahal na talawalang kondisyon. Sa pagtatapos ang G Compizel, ipinadong ang G Peri ang kanyang mga kamay sa yulo ni Michael at ang mga salida ang G pagpapawalang sala yumalinggaf goza malit na Compizel. Tulad ang G isang balsamo
para sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Miguel ang bigat. Na umalis sa kanyang balikat. Na tila napidol ang mga hindi nakikitang tanakala. Ang pagtatapit ay isang punto ng paglilinis. Ang guni, ang kasugdulan ng paglalakbay ay Michael, ay hindi pa dumating. May isang bagay na mas malalang, isang tagpo na lalampas sa mga Peter ng Bilanggo, at direktang magyugnay sa kanya sa banal na presensya. Ang bini ay Padre Pio ay nakatanim na natubigan, at ang gayon ay handa nang namilaklik sa kabuuan na ito. Ano kaya ang mangyari sa huling sandali ang pagsuko at biyaya? Tila nandiyanjinig ang hangin sa kapilya in Bilanggo. Ang misa ay nasa rurat nito at ang Eucharistia ay nalalapit na. Matapos ulaman si Miguel, nakadama siya ang magaan na matagal na niyang hindi nalalaman. Liuhad siya na may bukas na puso, handang tanggapin ang katawan at dugo ng Kristo. At sagradong sandalingayan, na ang banal na biyaya ay nagbakita ng sarili parang lumampas sa iyong pananawa. Habang tumatatanggap siya ng komunyon, ipinikit ay Michael ang kanyang gamata. At doon, sa kanyang isipin, o marahil sa kanyang kaluluwa, siya ay nagkaroon ng isang malawanig na pagdating. Wala na siya sa kapilya ng Bilanggo, kundi sa isang lugar ng malambo na liwanag, na nababalot ng hindi malalarawan na panloop. Kapiyapan, kanyang harapan, walang mga Peter Farias, kundi ang figura ng isang prail na may puting balbas at malalam na tingin, puno ng pagmamahal at habag. Ito ay si Padre Pio. Sa kanyang pangitain, ininit ay Padre Pio ang kanyang mga kamay, at malinaw na nakita ay Miguel ang stigmata, ang mga sugat ang ipanako sa cross na si Kristo. Hindi nagsalita ang prail. Ang guni ang kanyang tingin ay nagatid ng isang mensay na. Umalinggaf ka ng malalam sa puso na Miguel, ang pagpapatid. Hindi lamang ang kapatawaran ng Diyos, kundi ang kapatawaran para sa kanyang sarili, para kay Ricardo, para sa lahat ng gatong nanakit sa kanya, at para sa lahat ng kanyang sariling pagkakamali. Tumagal lamang ng lang sandali ang pangitain. Ang guni ang epekto ay napakalaki. Naramdaman ay Miguel ang isang alan ng ginit na kumulat sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam ng paglilinis at walang kondisayong pagmamahal. Binuksan niya ang kanyang gamata at si Father Rafael na nasa harapan pa niya ay ang gamiti na may paganawa na tila lumampas sa sandaling ayon. Hindi na kailangan ng mga salita. Dahil ang vika ng kaluluwa ay nag-usap ng sarili sa sandaling ayon. Nanawan ay Michael ang lalim ng proteksyon ng Diyos. Hindi ito kalasag laban sa mga paghihirap ng buhay, kundi ang patuloy na presensya ng Dahil sa kanyang pagdurusa, na binabago ito sa landas ng kabanalan. Inabot niya ang kasakwasan diri tikang hamga rihas han presahan, kundi tikang hadiri nakikita ang magkakita han kapanglit, pakasala, ang kasina. Ang nangyari ay lumampas sa likas na katension. Ito ay isang himala, isang intervention. Ang bayaya, pagbalik niya sa kanyang kinaupuan. Nakadama si Miguel ang kapiyapan na sa loob na hindi pa niya naranasan. Ang hangin ay tila mas magaan, ang mga kilay ay mas masigla. Tiningnan niya si Hernan na nakatingin sa kanya na may manuwing ang gidi sa kanyang ngalabi na tila alam niya ang eksaktong nangyari.
At alam mi Miguel na, mula sa sandaling iyon. Hindi na maging katulad ng daddy ang kanyang bahay. Ang Pananampalataya ay naging isang hindi natitinig na kursa sa kanyang puso. Ang kasagulan ng paglalakbay na Michael ay hindi isang panlabas na kaganapan. Inguni isang panloob na pagbabagong anyo. Isang revolution sa kaluluwa. Natiguan niya ang tunay na kalayan. Ang isa na nakasalali sa pagsuko sa Diyos at pagpapatid. Ang figura ay Padre Pio. Ang prail na nagdala ng mga sugat ay Kristo. Ang naging daluyan ng Bilanggo. Ang tagapamagitan na gumagabay sa kanya. Patungo sa liwanag. Ang mga kwento ay Padre Pio na dating mga kwento lamang. Ang gayon ay isang bahay na karanasan. Isang likas na bahagi ng kanyang sariling paglalakbay. Nonawan niya na ang bahay ng prail ay isang bahay na patado sa kapangyarihan ng Panalangin, penitensya at banal na awa. At si Michael na dating isang mapait at nakukulong na daw. Ang gayon ay isang malayang daw. Isang bahay na patado ng kalayan. Na may bibigay ng Pananampalataya. Mula ng araw na ayan sa kapilya. Magbago ang bahay ay Miguel. Maging sa loob ng Bilanggo. Siya ay naging tanglayin kay pag-asa sa iba pang mga Bilanggo. Isang bahay na halimbawa ng kapangyarihan ng Pananampalataya at pagpapatid. Ang kanyang kwento na dating monarkahan ng sakit at Poot. Ang gayon ay isang patatu sa ningning ng kalayan. Na maring ipagalub ng banal na biyaya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang debasyan kay Padre Pio. Pinag-aralan ang kanyang engaturo at patuloy na nagsasagawa ng Panalangin nang may patuloy na sigasig. Sinimulan ay Miguel na ilan ang bahagi ng kanyang oras sa pagsulong sa iba pang Bilanggo na makahanap ng kapayapan sa loob. Pagbabahagi ng kanyang sariling karanasan at mga kwento ay Padre Pio bilang balsamo para sa mga sugatang kaluluwa. Nanawan niya na ang tunay na paglalingkod sa Diyos ay ang pag-ibig at pagsulong sa iba, lalo na sa mga taong higit na nanggagalingan niyo. Napalakas ang relasyon nila ng kanyang pamilya. Si Ricardo, ang kanyang kapatid, ay nagsimilang bumisita sa kanya ng regular at ang mga pag-usap sa pagitan nila ay may sinseridad at pagmamahal na dati ay tila impossible. Ang pagpapatid ay naging landas ng pagkakasundo na nagpapagaling. Hindi lamang sa kaluluwa ay Miguel, kundi pati na rin sa mga sugat ng buong pamilya. Nakita ang kanyang ina at lola kay Miguel ang isang bagong lalaki at ang kanilang mga panalangin sa loob ng maraming taon ay sinago. Kolonan, dumating ang pisikal. Nakalayan ay Miguel. Nang makalabas na siya ng Bilanggo, hindi na niya dinadala ang bigat ng nakaran. Hindi na siya ang lalaking nakapasok doon. Ang kanyang paglalakbay ay isa sa pagtubos pagbabagong anyo at isang malalan na pakikipagpo sa banal. Hindi siya naging isang relihiyosong daw sa formal na kahulugan, kundi isang taong may tunay na pananampalataya na nanawan ang vika. Ang puso at ang kapangyarihan ng awa. Inilan ay Miguel, ang kanyang bahay sa pagsulong sa mga kabatan sa mga sitwasyon na sa panganib. Yung magya tulad niya sa nakaran ay nasa bingit ang pagkamali. Ay binahagi niya ang kanyang kwento. Hindi pang ipagmalaki. Ang ganiya pang ipakita na ang pagbabago ay possible. Na ang pagpapatid ay isang landas patungo sa kalayan at ang banal na proteksyon ay palaging naroon. Kahit na sa pinakamadalam na sandali.
Binanggit niya si Padre Pio, balang ising makapangyariang tagapamagitan. Ising gabe para sa mga nagahanap ng liwanag sa gitna ng kadilaman. Ang kanyang gawe ay naging isang pamana. Ising bahay na patatu na inamin ang pagkakamali. Na ginawa, ang kaluluwa ng daw ay may kakalayang muli, nalisayin ng sarili at nakahanap ng panloob na kapiyapan. Ang kwento na Michael A. Patne na ang Pananampalataya ay hindi isang pagtakas mula sa kadatahanan. Ang gani isang puwersa na nagbibigay dan sa atin apang harapan ito. Pagbabago ang sakit sa paglago at Poot sa pag-ibig, nagpatuloy ang bahay ay. Michael, minarkahan ang paghuhusga, pagpakumbaba, at maulan na pagmamahal sa kapwa. Ang gabertud na netudan, at nilinay niya sa pamamagitan ng turo, namahay. Siya balang isang tahimik, ang guni makapangyariang halimbawa ng biyaya. Na nagbabago at ng pananampalataya na nagkapalaya sa atin. Ang kwentong ito, tulad ng isang echo ng napakaraming iba pa na naninirahan sa ating mga puso, hinagnyay sa atin na tumigil. Sa malalam na pagnyumni-nyuni. Marahil, tulad ay Michael, may dala ka ring konting timbang, may nasasaktan, may Poot na pumipigil, sa iyo na samilong. Marahil ang paghahanap para sa spiritual na pagbagaling, banal na proteksyon, panloob na kapayapan, at ang pagnanay na mapabaling sa isang komunidad ng pananampalataya ay umalinggaf nga sa iyong sariling kaluluwa. Inanyayahan kayo kayong ay bahagi ang inyong sariling mga kwento, inyong sakit at inyong mga tagumpay sa mengkomento sa ibaba. Ang inyong patatu ay maring medjing liwanag na nagbibigay liwanag sa landas ng isang taong nadarama ang gayon na mawala. At kung ang video na ito ay nantig ang iyong puso, kung nagdala ito sa iyo, ang anyamang pag-asa o inspiration, huwag mag-katubiling mag-subscribe sa aming channel at ay bahagi ang mensaheng ito. Samsama mari tayong bamuo ng isang kadina ng pananampalataya. At pag-ibig kung saan ang tinig ng pag-asa ay umalinggaf nga, at ang presensya ay Padre Pio ang gumagabe sa atin.